Sur la page Facebook de TF1 et aujourd'hui on a l'immense privilège d'être avec Emma Watson. Emma Watson, thanks to be with us. Thank you for having me. We are on Facebook Live. Are you connected on social network? Est-ce que tu es connectée sur les réseaux sociaux, Emma? I am. I have Twitter, I have Instagram, I have Facebook. I'm very connected. Je suis connectée, j'ai Facebook, Instagram, Twitter. It's pretty much the subject of this movie. It's social network and the freedom and the share, all people share everything. Yeah. If you have to pitch the movie, what will it be for them? Si tu devais pitcher ce film qui parle justement des réseaux sociaux, du partage à foison de cette nouvelle ère, quel serait-il? I think for anyone that has found the last 2 or 3 years and the development of social media and how that's changed the way that we share our lives, share news, share stories, and if they've been interested in WikiLeaks or Edward Snowden, the most recent election, the fact that, you know, these hacks are happening and then all of this information's leaked. I mean, it's really a film about that and about kind of what the world could look like if that was taken to the furthest extent. And I think for people that, I mean, you don't even have to have social media, just are engaging in the world as it is now and how influential this has all become, I think it's a fascinating thing to go and see and talk about. Alors, Emma nous dit que pour elle, c'est un sujet d'actualité puisque depuis 2-3 ans, ça se développe de plus en plus. Les réseaux sociaux prennent énormément de place et c'est fascinant et à la fois effrayant. On ne sait pas comment va évoluer ces choses-là sur les 10 prochaines années. Donc c'est vraiment un film qui traite de l'actualité et du développement des réseaux sociaux et du partage collectif. What was your first reaction when you received the scenario? Because I think you have a lot of script in your hands. So what was the feeling and why you choose to do it? Quel était ton premier ressenti, Emma, quand tu as reçu le scénario? Parce que j'imagine qu'Emma reçoit énormément de scénarios à l'année. Pourquoi elle a choisi celui-ci en particulier? In a way, I'm a very selfish actress in that I tend to be drawn to things that I myself want to understand better. And I often use the films that I do as a vehicle to learn more about something that I don't feel that I have enough of a grip on. And I think this was a topic that fascinated me, and it kind of, once I had read it, I couldn't stop thinking about it. And I knew I wanted to be part of it because I wanted to understand this better. And in a funny way, this film to me feels like kind of an extension of, or a part two of a Sofia Coppola film that I did 2 or 3 years ago called The Bling Ring. And it just kind of explores it from a different angle, but I think it helped me understand my generation and my time better by doing the film. Emma nous disait que elle reçoit donc en effet énormément de scénarios et elle fonctionne donc au feeling. Et lorsqu'elle tombe sur un scénario qui vraiment retient son attention, elle ne fait qu'y penser et elle ne peut pas se le sortir de la tête. Et pour elle, c'est une manière d'évoluer en tant qu'actrice et de grandir et d'apprendre, toujours apprendre encore plus. Et que c'était un peu la continuité du film de Sofia Coppola, The Bling Ring, sorry. The Bling Ring. It's hard to say. Et du coup, c'était la continuité de ce film pour elle et donc un moyen d'évoluer en tant que comédienne et d'apprendre toujours plus. Did you understand Maggie Holland, your role? Did you understand her? Did you have the feeling to be close to her? Est-ce que tu as tout de suite compris May Holland, la jeune fille qu'elle joue dans The Circle? Est-ce que tu t'es sentie proche d'elle tout de suite? I think that was the interesting journey for me because I think I didn't understand her at first. I didn't understand why she would make these choices. These are not choices that I would make for myself. So it was a really interesting exercise, similar to working on The Bling Ring, that I had to try to put myself into the shoes of someone that I didn't fully relate to. And I think she really, you see, she has such a big character arc because she comes in at the beginning and she's a little skeptical, she's not sure, and then by the end, she is so fully a member of the circle. She kind of joins the cult. So as an actor, that's a really interesting journey to
explore. Emma nous explique que, évidemment, May est loin de ce qu'elle est elle, puisque May, c'est le personnage d'une jeune femme qui rentre au sein de The Circle, qui est vraiment une organisation qui veut faire évoluer et toujours évoluer les libertés individuelles et casser les frontières, et que tout se sache, et que tout se partage, et que pour Emma, c'était assez compliqué au départ de comprendre cette femme, mais que c'était très intéressant, et comme dans le film de Sofia Coppola, elle doit repousser ses limites, et justement, psychologiquement, essayer de comprendre ce personnage. Emma, it was your first time with Tom Hanks? It was my first time working with Tom Hanks, and I think, as an actor, that's certainly fulfilling a pretty major dream to work with him. So yeah, it was amazing. C'était la première fois qu'elle jouait avec Tom Hanks, puisqu'il partage aussi l'affiche de The Circle, et elle nous expliquait que, évidemment, c'était un rêve et c'était assez impressionnant pour elle. What was your collaboration with James Ponsell, the director? It was the first time you worked with him. Yeah. Quelle était ta relation avec le réalisateur James Ponsell? C'était la première fois qu'elle faisait un film avec lui. It was the first time I'd ever worked with James. He's a very young, passionate filmmaker, and he's super intelligent. And I like that he doesn't tell perfect stories. He tells stories which are not black and white, which have these really interesting gray areas. And so I find his storytelling unique and interesting. Elle était très intéressée et vraiment ravie de travailler avec James, qui est un jeune réalisateur et qui, lui, en effet, ne cherche pas à faire des films parfaits et essaye d'aller dans les failles de ses protagonistes, de ses acteurs. Et du coup, c'était passionnant pour elle de travailler avec lui. This movie, The Cycle, have a big message to give. What is your feeling about this one, about social network and freedom, and what do you have the feeling to be close to the message of the movie? Yeah, I think so. I think for me, what I realized was, having read the book and the script, was that I was so unaware and I was so ignorant of the way that I was just handing over information about myself without realizing how that could be used, how that could be manipulated, and how that was could also be really impacting me in a negative way. And the film really made me explore and think about that. And I think it's just, I'm very proud of the film existing in this way, because I don't think there are many things out there that are making people have that second to understand the larger implications of day-to-day small things that they do without giving much thought to. Emma nous explique que ça l'a fascinée, qu'en effet, pour elle, elle ne comprenait pas, elle n'était pas assez au courant de cette manière et de cette manipulation que pouvait avoir le social et le network sur les gens, et que c'était pour elle une manière de transmettre le message avec ce film, et qu'elle y était très attachée. Just one last thing, could you please say in French, maybe in French, rendez-vous le 12 juillet pour The Cycle, rendez-vous le 12 juillet. Rendez-vous le 12 juillet. Is that what it is? Yeah. Did I say it okay? Perfect one. Thank you so much, Emma Watson, to be with us. Thank you so much. Thank you. Hope to see you soon. Yeah. Rendez-vous le 12 juillet au cinéma. Merci, au revoir.